Good afternoon, and on behalf of this Literary Fest, I welcome all of you to our session, two Nairs clubbed together, two women after I think we had a lot of concerns. Last session was energy packed, but I promise you these Nairs are also going to give you something to think, something to take away with you to maybe reflect on. And I think I'm extremely privileged today to have to share the session with one of those authors whom I love, I admire, and she is none other than our own Kerala Malayali writer Anita Nair. And I think we should welcome her with a big applause. Thank you. She requested that it can be, we can speak in Malayalam as well. So we will do that in between. I think that will come spontaneously because it is our mother tongue. So I should, as I was reading, like I told her, like two of my favorite books are Mistress and Idris, which I still hold, which still holds a lot of space in my mind. And she has this kind of a real capacity to engage you. And I should say that this particular novel, Eating Wasps, like colonizes you and it remains in the backdrop of your mental aura. It haunts you, and there is a chilling effect that you feel when you start flicking the pages. And you, as a reader, you never allow yourself to disengage from the book as you unfold the story. ഞാൻ ഇന്ന് മാമിനോട് പറയുമായിരുന്നു, it is rather a kind of a totally different experience for me as a reader. ഇതിൽ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്കും തോന്നും ചില സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടമായ രാജലക്ഷ്മി എന്ന എഴുത്തുകാരിയോട്. അപ്പോൾ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്നെ കാണാൻ വരികയുണ്ടായി. ആ കുട്ടി രാജലക്ഷ്മിയെപ്പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു റിസർച്ച്. ആ കുട്ടി എന്നോട് വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ഐ ക്യാൻ സീ ഹർ, എനിക്ക് എഴുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവരെന്നെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 2 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. രാജലക്ഷ്മിയുടെ ബുക്ക് എൻ്റെ ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറയുകയുണ്ടായി, എവിടെയാണോ ആ ജന്മം അവസാനിച്ചത് അവിടെ ഒരു തുടക്കമുണ്ട്. Why don't you go and visit that place where she is cremated? And she did that. And I was sharing that Rajalakshmi finds a space, an enormous space in this novel, Eating Wasps, as Sri Lakshmi. And I would say that ma'am would share how she came on this storyline and share those. I'm sure that there are some amazing experience that she had as a writer when she constructed the story for us. Over to you, ma'am. Good afternoon, everybody, for coming here. So, typically when I'm in Kerala, I'm never sure whether I should speak in English or I should speak in Malayalam. So, നാട്ടിൽ പറയണ മാതിരി മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് പറയട്ടെ, എൻ്റെ മലയാളം സാധാരണ വള്ളുവനാടൻ മലയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, ലിറ്റററി മലയാളം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഞാൻ സാധാരണ ഒരാളുടെ മാതിരിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. So Eating Wasps came to me first as a collection of stories. ഇതിൽ 10 കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്, സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് pretty much what Eating Wasps is all about. But as a writer, you know that you have to hit that sweet spot. A sweet spot is where everything falls into place. And to hit the sweet spot, I needed to find a literary device, something that was going to anchor these stories together.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക, എവിടെയാണ് ഈ കഥ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നാടകം നോക്കുക വെച്ചാൽ സൂത്രധാർ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു സൂത്രധാരൻ എവിടെ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേഡി സൂത്രധാർ whatever it is, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കഥയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പോണത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ നാട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. മുണ്ടക്കോട്ട് കുറിശി പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഷൊർണൂരും ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി ചെർപ്പളശ്ശേരി ആ ഭാഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ നടുഭാഗമായിട്ട് വരും, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു രാജലക്ഷ്മിയുടെ 50th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, അവരുടെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ രാജലക്ഷ്മി എന്നുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരിയെക്കുറിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ധാരാളം എനിക്ക് അറിയില്ല, അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ധാരാളം ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ മതി, ഏകദേശം 50 വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രാജലക്ഷ്മിയെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ രാജലക്ഷ്മിയെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യണ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ കേൾക്കും, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ തൃശ്ശൂർ. ആ സമയത്ത് അവർ ഒരു രാജലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കഥ നാടകമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കഥയെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും അധികം എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ കഥാകൃത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാകൃത്തായിരിക്കും ഇവർ, ആരാണ് ഇവർ എന്നത്. അങ്ങനെ ഐ വെന്റ് ആൻഡ് ചെക്ക്ഡ് വിക്കിപീഡിയ, ഒന്നുമില്ല അവരെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓരോരുത്തർ ആ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവരോട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കറിയോ രാജലക്ഷ്മിയെ പരിചയമുണ്ടോ, എന്തായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോഴും പിന്നെയും അവിടെയും it is not her writing that fascinated me, but she as a person who fascinated me. And then I suddenly realized that this is what I need as a leitmotif for my novel, a writer who looks at the lives of women, because if you look at it, in some ways I am also a writer who looks at the lives of women and what does it make me feel. And പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഒരു മടിയുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം, അതൊരു പൊതു കൺസംഷന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഇവിടെയും രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതമല്ല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കാരണം എനിക്കറിയില്ല രാജലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ വേറൊരു എഴുത്തുകാരിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്യൂയിസൈഡ് നോട്ടും കൂടെ എഴുതാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാം പേപ്പേഴ്സ് ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കുറിച്ച് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിൽ വേറൊരു ഐറോണിക് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എ റൈറ്റർ. യു വുഡ് എക്സ്പെക്ട് എ റൈറ്റർ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് വൈ ഷീ ഹാഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നിങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് അവസാനം ഈ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത്. കഥകളി ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉത്ഭവത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഥകളി എടുത്താൽ തന്നെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദുര്യോധനൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും, പക്ഷേ ആ വേഷക്കാരൻ കളിക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനന് വേറൊരു രൂപം തന്നെ കിട്ടും. അതേപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 4 things about രാജലക്ഷ്മി. 1, ഇവർ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2ാമത് അവർ അധ്യാപികയായിരുന്നു. 3ാമത് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. പിന്നെ അവർ വള്ളുവനാടൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന്. ഈ 4 points use ചെയ്തിട്ട് the rest of it is all fleshed out from imagination. So that is how Rajalakshmi made her appearance into Eating Wasps as Sri Lakshmi. But beyond that, I really don't think, unless of course we can get into this metaphysical space and we can say surrealism നോക്കിയിട്ട് പറയാം,
ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ, രാജലക്ഷ്മി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്, എഴുതൂ എഴുതൂ എഴുതൂ. ഇത്ര അതിൽ വേറൊരു വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, കാരണം ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്ട്രേഞ്ച് പ്രസൻസാണ് അവരുടെ. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കൃത്യം ഓർമ്മയുണ്ട്, മെയ് മാസത്തിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതി തീരണത് ഓഗസ്റ്റ് 28-നാണ്. അപ്പോൾ പുസ്തകം എഴുതലും പ്രൂഫും ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു പ്രസ് ഓൺ August 31st. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. സോ മെയിൽ ഐ എം സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് ക്യാരക്ടർ. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഏകദേശം ഒരു 11:30 മണിക്ക് ഞാനപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രീലക്ഷ്മീൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്രീസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പ്രണയമാണ്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വളരെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മനസ്സിലൊരു വളരെ ഒരു ബ്ലോസമിങ് ഓഫ് സെൻഷ്വാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് മാഡ്ലി ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഒബ്സെസ്ഡ് ബൈ ഹിം. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ജെലസ്. ഷീ വാണ്ട്സ് ടു നോ വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഐ എം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ റൈറ്റ് എ പോയം called Jealousy, which is as if Sri Lakshmi would have written it. It's not me writing it, it's Sri Lakshmi writing it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ നീച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് ഡ്രീം ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും എഴുതിയോ. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴോ അർദ്ധപാതിരയ്ക്ക് എപ്പോഴോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സാധാരണ ലോങ് ഹാൻഡ് എഴുതുന്ന റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഫോണിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 5-6 ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് സോ പവർഫുൾ വെൻ ഐ റെഡ് ഇറ്റ്. കാരണം പിന്നെയും ഞാൻ വെറും ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേറെ ആരോ എന്നോട് വന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയ ഒരു കവിതയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ റൈറ്റർ കുറേ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഐ മീൻ ദിസ് മൈറ്റ് സൗണ്ട് ടോട്ടലി ബിസാർ, ബട്ട് മേ ബി ദർ വാസ് ദിസ് നീഡ് ഫോർ സംബഡി ടു സേ ഇറ്റ്. And I just happened to be there at the right place at the right time. And exactly that is a feeling. I'm taking it from there. And it is exactly that feeling that came to me when I read page 21. That is, ghosts and writers are more alike than you think. We can be what you want us to be. We can hear your thoughts even if you don't tell us. We can read the silence and shape your stories as if they happened to us. And I was both a ghost and a writer. And actually, for a reader like me, and knowing this connection with Rajalakshmi through a totally different, its situatedness was different. I was taking her book and reading. And I should tell you, when I charted my journey through this book, I have read most of her novels, but this is something extraordinary, even the title. And this is the exact words that I would use to define my experience. That is, it creates a chilling sense of emotion in you. And as she said, there is a mystery, and which makes you squirm at some point, and also makes you experience a throb that will not settle for the brokering gods. So I'm telling you, like, and I have noticed that she has brought in ഒരു 10-12 കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്, സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരി നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ 12 കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് രാധ ആൻഡ് ശ്യാം, and then Mahesh and Urvashi, you know, like, and then she has also given space to Common Nair from I think from her previous novel, that is Mistress, a space in this book. And I should say that at not at any point of your linear reading you feel that you experience a discontinuity. How did you place them like this, you know? I think, you know, writing is like any other fine art. The more you do it, the better you get at it. And again, I'll use Kathakali, എന്താ പറയുക,
metaphor and say കഥകളിയിൽ പറയും ഒരു മിനിറ്റ് അരങ്ങ് കയറുന്ന മുമ്പ് 100 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് വേണം, എന്നാലാണ് അത് കളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് വേണം, എന്നാലാണ് അത് കയറി അതിന് ആ മുദ്രകൾക്ക് ഉള്ളൊരു വൃത്തി വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എഴുത്തിനും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഴുതുന്നോ അത്രത്തോളം ആ എഴുത്തിനുള്ള ഒരു പോളിഷ് വരും, ആ ഒരു ഗ്ലിമർ വരും, കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഈ ചില കഥകൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയ കഥകളായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയതൊന്നല്ല, ആദ്യം എഴുതിയ കഥകളാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിലറിയാം എന്നെങ്കിലും ഈ കഥകളായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇവർക്കൊരു they need a place, an eternal place. അപ്പോൾ eternal resting place എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has to be within the covers of a book, not in a magazine or in an online thing. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഞാൻ മാറിത്തീരും. അത് പിന്നെയും സോറി ടു കം ബാക്ക്, പക്ഷേ അഗെയിൻ something that I find this great affinity with Kathakali. You know, നമ്മൾ മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ സമയത്ത് ഒരേ ആൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് അർജുനനായിരിക്കും, പക്ഷേ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ബാഹുകനാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ കീചകനാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്വയം, നമ്മൾ ആരാണ് വ്യക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറിത്തീരണം. ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറിത്തീരുമ്പോഴാണ് ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു ഒതുക്കം വരുള്ളൂ, ആ കഥയുടെ ഒരു ഫ്ലോവും വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ 12 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ ഓരോ ക്യാരക്ടറായി മാറിത്തീരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എന്നാലാണ് ആ എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തം വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വെരി ഡിസനൻറ്റ് and it won't seem real. If today you felt chilled by the stories, it's also the other one is that, of course, that they are very real people to you. They seem like real people to you. And secondly, as a writer, I know that I'm taking a risk. അധിക ആൾക്കാരും വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അവർക്കൊരു ഓക്കെ കുറച്ച് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കഥകൾ വായിക്കണ്ട എന്നുള്ള അതാണൊരു ചിന്ത. ഇറ്റ്സ് എ prevalent thought world over. ഞാൻ ആരെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ധാരാളം എഴുത്തുകാരും എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ അവർ നിർത്തും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്? ഞാൻ സ്വയം, എനിക്ക് കുറേ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഈ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ ഒരു രൂപം കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ I have to have an unflinching gaze. I cannot flinch from it. If I flinch from it, then I am going to be forever afraid. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ I have to be, എൻ്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭീകര ജന്തുക്കളുണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേക്കഡ് ഓണസ്റ്റി ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന കാരണമാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ they kind of meld into each other. And I will take it from there. That is the binaries of the good and bad. And in some of those interviews and some of those critical material that is available, and one of those writers have said, they are women, they're flawed characters, but I would never agree to that point, because I rather felt as a woman like that whole concept of flaw, good and evil, that doesn't exist for Anita Nair as a writer. Do you agree to that? Yeah, absolutely. So I think, one of the biggest challenges the world has to live with on a daily basis. നമ്മൾ ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് that we have caste violence, religious violence, polarization and everything. I think the biggest violence that we commit is to ourselves. We are always trying to be somebody else. കാരണം ലോകം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആവണം, ചീത്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് മാതിരി തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, ചീത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അത് സന്ദർഭം അനുസരിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരണു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പോളറൈസേഷൻ എനിക്ക്
എന്താ പറയുക വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ I cannot accept it as a writer and as a human being. So I think, again, sorry I keep coming back to it, but one of the biggest I think tutelage of art for me has always been Kathakali, okay? So appo avade Kathakalil nammal കാണണ്ട വളരെ എന്താ പറയുക പച്ചവേഷം ചുവന്ന താടി കരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പദം വായിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം കീചകനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അയാളുടെ എന്താ പറയുക in his most love lone state he is this beautiful lover. പക്ഷെ or Duryodhanan talking to his wife and so on. പക്ഷെ at the same time നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ആ സീന് കാണുകയാണെങ്കിൽ where they're playing dice, Yudhishthira is a coward. He is a horrible man. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ അവർ പക്ഷേ അങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താലും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ദേ ബ്രിങ് ടു ദ വേൾഡ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവർ ഗ്രേ സ്പേസ്, a good man can also have a beautiful side, a bad woman can also have a wonderful side എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേ സ്പേസ്, again going back to what I said earlier, sweet spot. The sweet spot also consists of this gray space, and avada nannittana I like to create my characters. I should tell you, I think most of the young women who are seen here, I think you should read her poems. I love her poems, and I think I have a leaning towards your poems rather than your fiction. And as she said, the poem in which she has brought in which a small gesture becomes epic. She has actually given space to this particular idea where ദ്രൗപദിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന അതിലെ രണ്ട് powerful lines I would recite for the audience and for ma'am as a tribute. That is, these are the powerful lines that will haunt you, my dear audience. Like she said, as if I were an effing hen. Wings for me, breasts for another, legs for me, neck for another, and a wishbone to tug on. So this is exactly that, crystallizes her perspective on how she views life. And coming to that wishbone, there is signified in this novel, the Sri Lakshmi's bone, that is thumb bone, that Marcos the lover preserves as something very special. And Sri Lakshmi lives through, like Caesar becomes an invisible presence in Julius Caesar. How would you, I was looking at that trope, I was looking at that literary device. Can you speak more about that concept, the whole, how you created and how you connected it to engage the readers? The thing is, in retrospect, it always seems like there is a logic or a rationale for why you, as a writer, you do something. But the reality is, when it happens, you just hear it like a click sound in your head, and yes, this is what it. So again, I was telling you, I decided that I was going to create this character called Sri Lakshmi, but how was she going to? I didn't want a ghost wandering around, wearing a white sari and with her hair loose and singing sad songs. I didn't want a ghost like that. I wanted something that was real, that there was a real presence. And then I said, what is the most important part of a writer, a physical part of a writer of that generation? Or even today, if you need to key in, you still need your fingers. And it became Sri Lakshmi's index finger, because she uses that in when she holds a pen. And so she calls it her guiding finger. Appo ee guiding finger nde ellam
പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? ഒരു എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും 2 ഫാലഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു സിംഗിൾ ഫാലഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കും, പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റായിട്ട് നിൽക്കും, പക്ഷേ 2 ഫാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, എൻ്റെ ബ്രദർ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രദറിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ he said, I said, what does it look like? And then he said, it just looks like a piece of chalk. And suddenly everything fell into place. Sri Lakshmi is a lecturer. She uses a chalk to write on the blackboard. She's a writer. She uses her index finger to hold her pen. So എവിടെയോ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കമ്മിങ് ടുഗെദർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം സംതിങ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ റിലേ റേസ് കളിക്കുമ്പോൾ യു ഹോൾഡ് ദ ബേറ്റൺ ആൻഡ് ഗോ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ഡിവൈസ് ഫോർ മീ ടു ടേക്ക് ദ സ്റ്റോറി ഫോർവേഡ്, ഒരു സീംലെസ് telling of the story without saying that okay inipo ividunna next what happened, how will it go to another person ennallathu oru chodyam varade adoru seamless movement aayittu nadathanam ennulla avashyam undayirunnu enikku. appo adine ettavum ujidamaayittulla endha pariya device was this bone from Sri Lakshmi's finger. And I also thought about the irony of it, that she had pretty much, like she says somewhere, that she had pretty much dug her own grave, because she gives she gives him a pen case. appo iyal endha cheya chale ivar ee streede ee asti eduttittu ഈ കൊടുത്ത പെൻ കേസിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അത് ഒളിപ്പിച്ച് അയാളുടെ ഒരു കബേർഡിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നെ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രേവാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ താൻ എന്താ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തന്നെ പോയി വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേഫുൾനെസ്, ആ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലേഫുൾനെസ് അതിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ശ്രമമായിരുന്നു. And I should tell you, she has brought in, as I said, we confront all the harsh realities a woman has to encounter as she charts a journey. അതായത് അതിനകത്ത് മേഘ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ, because at some point I felt that it's not abuse. Actually, Megha is desirous of exploring what exactly passion means. Would you like to comment on that? Yeah, so I think one of the things I need to be very clear about is നമ്മൾ സ്ഥിരം ജെൻഡർ വയലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നും പുരുഷനാണ് ജെൻഡർ വയലൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ I just want to take one step back and say, let's start looking at the woman from inside. In many ways, she is committing a gender violence towards herself, and that is the point of this book more than anything else. ഞാൻ 17 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലേഡീസ് കൂപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സ്വയം ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് ആ പുസ്തകം. ഇന്ന് 17 വർഷങ്ങൾ ശേഷം 17 വർഷങ്ങൾ ശേഷം ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷേ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുക, that is a big challenge. It's not just getting to a point. How do you sustain it? So this book is trying to explore that. So one of the things that a woman constantly has to contend with is her own desires. നമ്മൾ desire എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു understanding is it sexual desire or romantic desire. അത് മാത്രമല്ല, desire എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is something that is coming from deep within you. And again, നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ധാരാളം പറയും, ഒരു പുരുഷന് മോഹിക്കാം, പക്ഷെ സ്ത്രീ മോഹിച്ചാൽ അത് തെറ്റായി പോകും. പക്ഷെ എന്താണ് മോഹിക്കണമെന്ന് ആരും നോക്കണില്ല. മോഹം എന്നുള്ള ആ വാക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ജെൻഡർ ഡെഫിനിഷൻ വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസയർ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന് whatever it is, it could be desire for freedom, it could be desire for anonymity, it could be desire for friendship, it could be sexual desire, whatever desire it is,
as a woman, how comfortable are you with this word desire? How comfortable do you feel about giving into your desire knowing there will be consequences? So this book is pretty much about trying to explore that. എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങളില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഈ ചോദ്യം എന്നോട് സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആകെ ഉള്ള ഒരു അവൈലബിൾ സ്പേസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ, ഈ കഥ മുഖാന്തരം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എനിക്കുള്ള ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്പേസും ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഞാൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് എ political activist. My politics is in my writing. So if you want to understand what my politics are, please read my understanding. My concern is the human, not the artificial boundaries and barriers that we have created, but as human beings, what are the violence that we do to ourselves in the name of societal acceptance. Another thing that I would like to ask you is, like, especially I have looked at the sensuality that she creates as a writer, like especially Sri Lakshmi and Marcos, when they share an intimate scene. I think that is beautifully sequenced. The language is also very spontaneous. But were you conscious of your identity, or as you said, were you conscious of your social self when you induce? Did you experience any difficulty in writing sex scenes? Maybe, I don't know, maybe I just, you know, I write, see, I mean, there is a scene in this book also where Sri Lakshmi talks about eating an ada, ela ada എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ദിവസവും കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചായക്കുള്ളൊരു പലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അട മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അട എനിക്കിഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, അട കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് അത് ഒരു ഗിൽറ്റി പ്ലെഷറാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്താ വെച്ചാലും. പക്ഷേ അടനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള ആ സെയിം സെൻഷ്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെക്സ് സീനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ all of this is just a human desire. It is just a human desire. Let us not say that my desire for Ada is acceptable, my desire for sex is not acceptable. Let's not differentiate it like that. So I think that, you know, all of us have to be honest with ourselves. We have to say that we are honest about our desires. Idile oru cheriya oru morality vernadu is when you desire something that doesn't belong to you, as in terms of ഒരു അന്യ ഒരാളുടെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ഡിസയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ മൃഗം അല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് where we think about our desire. Is it all right to desire a young child? No, it's definitely not on, because the child doesn't have a choice to say no. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ചില desires അല്ലാതെ, which is not morally but I think humanly wrong, is all I have ever shut my eyes to. So when I write about sex, I don't think that I'm writing about anything bad. And besides, when I write about sex, it's not to titillate the audience. It has a definite role to play. I can use sex as a violence, a form of violence. I can use sex as a beautiful coming together of two people. I can also use sex to show that two people don't like each other, but they just have sex because it's what is expected of them. You know, so I can use it as a device. And coming to the last question, like I would leave the space open to some questions from the audience. As I said, what is the difference between your approach to poetry and fiction? Right, so very clear with my poetry. It's a very spontaneous outburst of thoughts and words and feelings and metaphors. With my fiction, it tends to be a little more calibrated one,
it's a little more thought out process because a piece of fiction, a short story or a novel, that we have to maintain that. Whereas with poetry, like poetry, but I can never do that with my fiction. I might write a scene, I can't write the entire piece of writing in that space. So it becomes an important area for me to kind of distinguish between what needs careful thinking and what needs just an ability to let go. And now I leave the space open for the public to ask questions, and then we will come back to kind of not end but begin her journey as a writer. Now the platform is open to take some questions. Yeah, I'm very happy to get the mic first. The thing I want to ask is that since you are creating all these characters, and so many of them, do they haunt you anytime? In the meaning, like a kind of mirroring, or you are feeling later, I could have done something better than that, or you feel like, yeah, it's okay, or you feel like that I did a very appreciative job. Why I ask is that because I read a lot of these things, and if I put myself as a writer, sometimes I may get this mirroring happening to me. Sorry. So I think, before, one of the things that I do before I actually start writing, like answering her last question, was that I very carefully think my characters through, very, very carefully. So when I actually put them on paper, they are the result of a lot of intense thinking. And like I said earlier, I am not very comfortable writing about myself at all. So I make sure that yes, like every other writer, you might see something of me in each one of my characters. It might be a personal trait, it might be a mannerism, it could be any of those things. But each of these characters are characters who are separate from me. So what happens is, I don't ever hate my characters, even the most wicked ones of them, I don't hate them. But as I need to make them so sharply etched that you as a reader should either love them, hate them, feel disgust for them, whatever. So they, in that sense, they do kind of haunt me, because I have to also look within myself to find what is going to make that person disgusted or disliked, hated, feared, whatever. I mean, I like to believe that I'm a genial person, that I don't have any extremes of emotion. But in my writing, I look at the extremes of emotion that I bring in, and I wonder where it comes from. And I realize it comes from within me. So there is that mirroring of our own inner lives, which we don't want to acknowledge in our daily life. I would request the audience to ask her short and precise questions. You can continue. Good afternoon, ma'am. I have one question for you. As Latha ma'am said earlier, that there are two Nairs on stage. So I am Madhavi Menon, I'm a Nair. So shall I ask you a question like, see, we Nairs are supposed to be matrilineal. And do you think we still do practice that? I think we are still male dominated, we live in a patriarchal society, but how far do you think are we Nairs matrilineal? And your novel, Mistress, which I loved very much, and the character Sham, I think, is a typical Malayali husband who wants his wife to be dress in such a way, talk in such a way, behave in such a manner. So I think this is something very frustrating and constraining to a woman who was born and brought up outside Kerala. So what do you have to say about it, ma'am? Thank you. Okay, so first and foremost, when I was a young girl and I grew up outside Kerala, I used to be very proud about this whole thing about, I belong to a community which was matrilineal and stuff like that. But it's only when I started spending more time in Kerala and actually seeing the reality of it, I realized that it's a load of bull. That matrilineal is just a word
And even when it existed in its, in its fullest form as Marimakatayam and Sambandham and all those things, it was, all the power still was with the man. It was never with the woman. It was just technically that she was not told, she didn't leave home after her various alliances and stuff like that. She just stayed at home. So it was pretty much a very convoluted way of patriarchy and nothing else than that. So I do believe that, any Nair woman, I'm just using this because of the matrilineal aspect of it, any Nair woman who thinks that she's empowered is living in a fool's universe, because there is absolutely no such empowerment. Empowerment will have to come whether you're Nair, Nambudiri, whatever you are, it doesn't matter, it'll have to come Christian, Muslim, it'll have to come from within. The woman has to stake a claim, and she cannot stake a claim as long as she believes that, oh yes, I'm from this matrilineal form of society, so I have all the power. She has no power. She's just being told that she has power. And power is to be able to choose your own life and to be able to decide what is good for you. See, in the Bhagavad Gita, one of the most important things is, all of us have heard those first things about, your do your duty, do not think about the consequences. What people forget about is right at the end of the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, look, I've laid out everything in front of you. Now you choose. That freedom to choose is what a woman should have. Tattvamasi is from that. So you need to be able to take it from that point. And it doesn't matter what community you belong to. It doesn't matter what economic strata you belong to. If you believe in yourself as a person, that belief is going to come forth. And that is true empowerment, not by imagining. Like I said, I used to think that too, but not anymore. I now know the reality of having a Nair in your surname doesn't mean anything. It could just as well have been cat or dog. It doesn't matter really. Good afternoon, ma'am. You have already said that somebody or power was making use of your mouth to convey what you have said through your work. And one more thing. ഈ 4 എലമെന്റ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് 4 എലമെന്റ് ഒഴികെ ബാക്കി ഫ്ലഷ് യു ഹാവ് ഫിൽഡ് ദാറ്റ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഒരു റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണെഴുത്തിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ റൈറ്ററിന്റെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ കവാടം അടച്ചിരിക്കുകയാണോ? Or was that just mere thing about that character, or was there any element of your life? I won't say there's an element of my life, but I definitely would say that there are elements of things that I had thought about or felt as a writer. For instance, one of the things that Sri Lakshmi says is, she wins a Sahitya Academy Award. And she thinks that her life is going to change, that she's going to be meeting writers who are going to be talking to her about literature, talking to her about characters, and which is pretty much, ഇപ്പോൾ 2 musicians meet ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ധാരണ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അവരൊരു രാഗത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ന്യൂആൻസസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസയറാണ് Sri Lakshmi. She imagines that her life is going to change. What does she meet, whether it is now or it was 50 years ago, that ultimately you scratch a writer and you find a networker. That's what you're finding. So it's all about building your own reputation. It's building your own image. It's not about the dedication to the art. Appa anganta chela my personal thought process, I have invested in Sri Lakshmi. I'd like to believe that she would perhaps have felt the same. One more question from the audience. See, we had a wonderful time listening to you, your conversation. Shall I ask you a question regarding the writing? Are you plan and prepare the entire architecture of your novel?
how much of it is edited? Because, you know, even fiction, largely the writing is market driven, things are getting edited. How much editing goes into your work? And any external editing, or you yourself edit? And how, or is it one time writing? It's okay. So to be very precise about this, I never show my work to anybody until it's fully written. My publisher has been my publisher right from the beginning. I mean, my editor has been my editor right from the beginning. Not she's changed different publishing houses. So when she sees my work, what she understands is she understands the kind of writer I am. And I have never been somebody who has written commercially viable novels. That my books get read is a bonus for me, really a bonus. Because when I chose to become a writer, I used to still work in advertising. And the reason I chose to work in advertising was it paid wonderfully. And I said, I'm not going to let any commercial implications enter my writing stream. I believe that I have a calling, and I'm going to answer this calling, whether I get rewards or not. So it is a certain arrogance, if you want to call it. But I believe that is my artistic integrity, to believe that this is what I will write. So the editing that happens is really pretty much what you call proofing, copy editing, which is, maybe a word changed here, a phrase changed there. But never is the idea ever changed, or the flow, or even the stream of thought ever changed. I have one question for you, that is, ഭാഷയും സാഹിത്യവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റ്. ഇതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കാണുന്നതാണ്. സെൻറ്റ് റിസേഴ്സിലെ കുറേ എൻ്റെ കുട്ടികളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് പെയ്ഡ് എ ഗ്ലോയിങ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ലിറ്ററേച്ചർ. I was so I do not know how to put it across that in page 243 she has paid a glowing tribute to those who love literature, and she has said, literature teaches you that you can make peace with anything. Time will heal every cut, every blow, every dipping wound. The mind will find within its strength to say, this too shall pass. And that is exactly what the philosophy that is inbuilt in this, I should say, not a great as she is great, but she as a writer, she as a woman. And I should tell you in her poems that she has codified what she exactly is. And I'm going to conclude the session with a few lines from her poem. I think you will tell them which poem, I hope you remember. And these lines came to me when I sat reading and, looking at her work. I conclude this session with the lines from her poem. My fragrance is my freedom. You can smell a yojana away. My fragrance is my freedom. You can smell a yojana away. I'm a woman first. I'm a woman first, a woman through and through, and everything thereafter. I conclude the session, and this is the essence of the woman, a Nair woman sitting next to me, and I feel that she deserves an applause and a standing ovation from all of us, and I'm sure that this book will inspire all of us, and grab a copy as quickly as you can. Thank you. Thank you, Ravi ji, for inviting us to this wonderful session. Thank you, all of you who joined us for this literary fest. നന്ദി.